ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park na le Triforce Santswelengwe re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana re iketle mmogo ka tshedimosetso. Tonakgolo ya Northern Cape o rebotse puo ya gagwe le baagi. Tonakgolo ya Northern Cape Zamani Sol a re batlile go dirisana le ditlamo tsa poraefete go leka go samagana le mathata a mangwe a porofense ya gagwe. Sol o ne a bua le baagi ba porofense ya gagwe kwa Calvinia gompieno. Porofense ya gagwe e kgaratlha ka botlhokatiro jo bo kwa godimo segolo thata mo bašweng. Tonakgolo o tseetse puo ya gagwe le baagi ba porofense kwa Calvinia kwa Khantam. Se ke puo ya botlhano fa Solo a sale a se kokomala jaaka tonakgolo ya Northern Cape. Baagi ba ne go sale gale ba bega fa ba batla go utlwa tonakgolo a bua ka amano a go tlhola ditiro segolo thata mo bašweng. According to Stats SA, quarterly labor force survey for quarter 4 2022, 12,000 jobs were gained between the third quarter and the fourth quarter of 2022. The total number of persons employed now in the province is 336,000, highest number of employed people in the Northern Cape. In the history of the Northern Cape, there's never been 336,000 people employed. It's for the first time. Accordingly, the number of unemployed persons in the Northern Cape decreased by 116,000 to 95,000. O begile fa puso ya gagwe e ikelela go dirisana le ditlamo tsa poraefete go tokafatsa ditirelo tsa baagi. Our broadband strategy will be in full swing through its prioritized building blocks for implementation starting on the 1st of April 2023. We know that a provincial broadband network is a digital highway. In the past year, we had significant investment in broadband infrastructure deployed by both Vodacom and MTN. Madam Speaker, Vodacom Central Region has invested 230 million rand in our province this financial year to expand the broadband coverage in deep rural areas, upgrading base station sites and network resilience. Gape o begile fa batla dira ka natla go ka tokafatsa tsibogelo ya matlhotlhapelo le ditirelo tsa ka potlako mo lephateng la boitekanelo. The implementation of the digital call centers for EMS in partnership with Vodacom in Uppington and Kimberley has seen drastic increase in the number of calls from an average of 3,000 calls to 10,000 calls per month. We also note the improvement from 45% to 85% in the management of calls for ambulances. I just want to explain this point. From every 100 calls calling for ambulance response, 85 of those people got ambulances. I'm certain this is the highest in the country. Sol o buile ka mathata a paretseng naga ka kakaretso jaaka mathata motlakase le maano a go leka go rarabolola mathata ano ka go akaretsa mefuta e mengwe ya go fetlha motlakase. Go setse malatsi a le mmalwa fela pele moporesidente Cyril Ramaphosa a thapa kabinete e ntšhwa. Seno ke go ya ka sebueledi sa moporesidente Vincent Magwenya yo a neng a bua le babegadikgang kwa Union Buildings. Kopano eno e tla diura di le mmalwa fela morago ga gore David Mabuza le bogetiro jaaka leloko la palamente le go kutlisa paka ya gagwe jaaka motlatsa moporesidente wa naga. Your first question. Sebueledi sa moporesidente sa re go na le tlhokego ya ka bonako ya gore moporesidente Ramaphosa a tlatse diphatlatiro tse di leng mo kabineteng ka bonako mme o tlile go dira seo mo bogautshwaneng.
setšhaba se letile ka tlhoafalo kitsiso ya kabinete ka moporesidente Ramaphosa. Mo bokutlong jwa beke moporesidente o ne a kopane le ditokololo tsa Semphato, SACP le COSATU go sekaseka ntlha ya go fetola kabinete. Maabane tona ya matlole Enoch Godongwana o letse a ikanisitswe jaaka tokololo ya palamente. There are vacancies in cabinet. We also now have a vacancy in the role of a deputy president. And so there is a sense of agency that the president fills those vacancies as soon as possible. So in a matter of days, that announcement will be made. So I will say to you, be on standby and look out for my advisory alerting you to the announcement. Fa ne a tshwaela tebang le go tlhomiwa ga boto ya SABC Magwenya o rile go dintlha dingwe tseo di tshwanetseng go rarabololwa pele moporesidente a ka itsise boto e ntšhwa. Beke e fetile Media Monitoring Africa e ne a dira kopo ya ka bonako kwa kgotlatshekelo ya molaotheo go pateletsa moporesidente Ramaphosa go tlhopha boto e ntšhwa. Ya re go diega go dira jalo ga go mo molaotheong. Unfortunately, the resumes of the candidates were only handed to the president in January, somewhere between the 10th or the 13th of January. I can't remember the exact date. And so the process was already running behind schedule, if you like. It did not help that there were issues that were identified to be inconsistent with the act. And the president could not proceed with appointing those individuals while those issues were there and had not been clarified. The other point, there were objections that we believe were sent to Parliament, and those objections were also sent to the president with respect to certain individuals. The president wanted clarification as to how those objections were dealt with. So we had those issues that we needed clarification on, and that contributed to the delay. We are hoping that those issues will be clarified fairly soon, and we can proceed. Naga ga ena motlatsa moporesidente moraga gore Didi Mabuza a latlheletse ditsi. Moporesidente o mo lebogetse seabe sa gagwe. President Ramaphosa has extended gratitude and appreciation to Deputy President Mabuza for his exceptional service to the country over the last 5 years. The Deputy President has undertaken the responsibilities of his office with dedication. The President is grateful for the support he has provided to him throughout his term and for the leadership he has provided to the work of government. President Ramaphosa will make an announcement in due course about the appointment of a new deputy president. Magwenya a re moporesidente o mekamekana le mathata a energy jaaka fa naga e tsweletse go itemogela kgaogo ya gangwe le gape ya motlakase. Kantoro ya ga moporesidente ya Cyril Ramaphosa e tshwaile go sa etsaetsege ka tshwetso ya kgotlatshekelo ya molaotheo ya go kgapela thoko kopo ya ga Ramaphosa ya go gwetla pegelo e ka ga dipatlisiso tsa magato ya bogwenegwene kwa polaseng ya gagwe ya Phalaphala. Moporesidente o gwetlhile pegelo ya dipatlisiso e ka yang fa go na le mangwe a mabaka a ka pataletsang gore a arabele go utswiwa ga madi kwa polaseng ya gagwe ya Phalaphala ka ngwaga wa 2020. Kantoro ya moporesidente e bega gore moporesidente o santse a na le ditsela dingwe tse a ka di latelang go latela go kgapelwa thoko ga kgwetlho ya gagwe ya pegelo ya dipatlisiso tse di ka morero wa Phalaphala kwa polaseng ya gagwe kwa Limpopo ka 2020. That judgment is what I will call, deals with what I will call a procedural matter with respect to the president seeking direct access to the Constitutional Court. That judgment does not pronounce on the merits of the case. So you are now going into the actual substance of the matter. That judgment just says there is no case for the ConCourt to be petitioned directly. And I think we should put that into context and understand it. I've heard some of your colleagues saying it's a blow to the president. It's not a blow to the president. What will happen now, the legal team will convene and map the way forward and consider the options going forward.
Kgotlatshekelo e sweditse ka gore go ne go se kgetse e butsweng ya go tsena ka tlhamalalo kana taolo e kgethegileng. Kopo kgolo le ya tsereganyo di ne morago tsa kgapelwa thoko. Le fa go le jalo, lekwalotaelo la kgotlatshekelo ga lo aka la tsenelela thata fa dintlheng tsa kgetse ya mopresidente. Vuyo Zungula wa mokgatlho wa ATM o nganga ka gore lekwalotaelo la kgotlatshekelo le kaya gore panele e ikemetseng ya dipegelo tsa phalaphala e sa dira. What that effectively means is that there is no legal grounding for Mr. Ramaphosa to say that report is legally flawed. That report still stands, and that report still says that there's a serious case to answer. And up until that case has been answered, we as the ATM, including all South Africans, must not rest. Khabagare EFF le yona e amogetse tshwetso ya kgotlatshekelo ya molaotheo le go batla fa mmusa kgotla wa palamente a ka tsenya mokgwa le didiriswa tse palamente ka dirisang go batlisa kgetse ya phalaphala. Palamente ga ya ka ya amogela pegelo. Le fa go le jalo, dipatliso mo kgetseng eno ka lefapha la di-Hawks le mosireletsi wa bosetšhaba di gaufi le go konosetswa. Tona mo kantorong ya mopresidente Mondli Gugubele a re puso ya amogetse go leboga tiro ga motlatsa presidente David Mabuza. O se ne morago ga kopano ya kabinete mo a lebogetseng Mabuza seabe sa gagwe mo pusong. Palamente e netefaditse go leboga tiro ga Mabuza go go simologa mafelo a kgwedi ya Tlhakole. Regarding our Deputy President, Cabinet confirms that Deputy President David Mabuza has resigned as a Member of Parliament, ending his term as a Deputy President of the country. Cabinet joined President Ramaphosa in thanking him for his exceptional service to the country over the last 5 years. Deputy President Mabuza served with distinction, and his contribution in building the country will forever be remembered by the people of South Africa. Motlatsa presidente wa ANC Paul Mashatile a re ga ba batle motlhankedi khuduthamaga yo sa nonofelang go tsaya marapo a setlamo sa motlakase sa Eskom. O buile seno fa na leboga motlatsa presidente o lebogileng tiro wa naga David Mabuza ka seabe sa gagwe mo pusong ya naga. Motlatsa presidente wa ANC Paul Mashatile o ikuetse go boto ya Eskom go thapa motlhankedi khuduthamaga yo na le maitemogelo go fedisa kgaogo ya motlakase. ANC le SABC ga ba khotsofadwe ke tiragatso ya motlakase le go kgaolwa gaona mo nageng. Andre Director o kgaogane le setlamo seno. Mme jaanong motlatsa presidente wa ANC o batla motlhankedi khuduthamaga yo na le bokgoni le maitemogelo e bile a tlhaloganya lephata la energy. Yeah, so we want a group chief executive who's going to be capable to do the job. Our people want us to end load shedding sooner than yesterday. So we want a group executive, chief executive who will come in with that understanding that must get the power stations to work. Electricity must be supplied uninterrupted. So I think the work will be cut out for the new chief executive, whoever that will be. We can't go through a road of failures. So all we want is success because our people have been waiting. Mashatile yo lebeletsong go nna motlatsa mo presidente a re go fetolwa ga kabinete go tla diragala mo sebakeng sa beke. Motlatsa mo presidente David Mabuza o setsa lebogile tiro go ka bulela Mashatile tsela. Well, the president has already said that within days is going to be dealing with these issues. We as the leaders of the ANC, also within days, we will meet. Yeah. So when I say within days, I don't mean weeks. Understood? Maybe tomorrow morning? Within the next 7 days. Balekane ba semphato le bona ba setse ba tsibusitswe ka ga go fetolwa ga kabinete. There has been consultation with the allies. So that's very important. We have discussed the frameworks, the political framework, not the names. The only name that I think everyone agrees is already there, is the name of the Deputy President of the ANC.
So we'll ask for the speedy implementation of this process now that even the Deputy President has resigned. That's critical for us that we move with certainty. Ditona di tsenwe ke tsebetsebe le go leta ka tlhoafalo go itse fa ditiro tsa bona di bolokegile kgotsa nnyaa. Mme maAforika Borwa ba batla thebolelo ya ditirelo, kgolo ya ikonomi le go tlholwa ga ditiro le tshireletsego ya motlakase. Baitseanape ba re ba gagamaditswe ke go tlhophiwa ga Ngaka Moruna Makwarela wa COPE go nna meyara wa Tshwane. Palo ntsi e ne e emanokeng Silas Brink wa DA go kokomala maemo ao. Seno ke morago ga dingwaga di le 7 mmasepala o eteletswe pele ke lekoko la DA. Toropo ya Tshwane e fetogile letlotla. Mebila ya metse thoko le metse setoropo e tletse dikhuthi, diphaka tse di sa tlhokomelweng, botlhokatiro le bosenyi di kwa godimo. Baagi ba tletse tsholofelo ya gore meara yo mošwa wa COPE e leng Dr. Moruna Makwarela o tla lere diphetogo. DA after 7 years ya re direla selo. Ke nana re Dr. Makwarela can change things. A ga re direla mogola. Re ka thabela bona phetogo setšhabeng sena sa Pretoria. Haholo Pretoria North mo leng hore ke mo ke boneng hona le mathata a mangata. Ana ke gutla ga re go tla ba betere ga DA for the past 7 years knows na difference aga ba difference aga ba next. Lekoko la DA le ntse le okame maemo a bomeara fa e sa le lefentse ditlhopho tsa puseselegae ka ngwaga wa 2016. Fa e sa le meara Randall Williams a rotse tiro pele ga go tsewa kgato ya go tlhoka botshepegi kgatlhanong nae. Baitseanape ba sepolotiki ba re meara yo mošwa o tlile go dira go ya ka ditaelo tsa makoko a motlhophileng mo maemong a leng mo go one. The mayor will be vulnerable because he did not put himself there in power. There are various political structures that put him in power. Le mororo Dr. Makwarela a solofetsa go lere ditirelo mo masepaleng. Lekoko la DA le tshoseditse go tsaya dikgato kgatlhanong le maloko a tlhophileng kgatlhanong le lekoko. This is nothing to celebrate about. We are in distress, and most importantly, we are concerned that the residents of the city are so much in need of service delivery. So we will be consulting with ourselves, with other political party leaders in council, and not only those who voted for me, including those that I used to work with, because they have amassed a bit of some experience as well. If you look at the numbers, we should have had 108. We had 101, which means there are 7 traitors. Our mission is going to be to identify those traitors, to eliminate them, to come back and to fight. So the puppet mayor who's been installed in this chair, who's going to be pulled hither and thither in the next few days, mustn't become too comfortable. Kgato eno e tlile go neela COPE tšhono ya go ka busa le fa gone e le lekoko le lennye. Offense Stimo, SABC News, Akasia mo Pretoria. E setse le go feta sebaka sa kgwedi dikolo di le 6 le tleliniki mo Oniko, Hlamani kwa Bushbuckridge, profenseng ya Mpumalanga di tswetswe ke baagi bao ba neng ba dira ditshupetso. Ba ne ba ikuela gore go baakangwe ditsela tseo ba reng ga di tsamaege fa ba tsaya maeto go ya tleliniking le kwa dikolong mo kgaolong eo. Motse o motlalelong tsela ya ona e kgolo e tletse mesima, dikolo le tleliniki mo lefelong leno di sa le di tswaletswe, mme barutwana ba tletse mo mebileng ba sa dire sepe. Morutwana o wa mophato wa Marematlou o tshwenyegile ka bokamoso jwa gagwe. The last time I went to school, it was on 3rd of February, and I think there's no progress because our future is standing still. There's no way forward. Do you think you're going to pass this year? No, there's no way I'm going to pass without learning. Baagi ba tshwenyegile ka seemo sa tsela mo lefelong leno. Ba re se dira gore go nne boima go ya kwa dikolong le kwa tleliniking. Abnormal situation like this, a teacher can be at school on time. Do you think a nurse, a clinic can operate in a abnormal situation like this normally? Do you think our people, the crisis is about our people? It's about the service that is due to us that we must receive. So if ever we don't get that, we tend to behave as the government is behaving. Batsadi ba ikuela go puso gore e ba thuse. We can say that the kids can go to school at any time from today. But looking at the situation here around Ornok, it is inaccessible.
So teachers cannot reach to schools here, as well as the health workers cannot reach to the destination of the clinic around here. What we are appealing to the government as a community, we are saying we have 5 schools. Motlatsa Presidente David Mabuza o lebogile maemo a gagwe ya botokololo ba palamente le botlatsa mopresidente. Se ka nako e mopresidente Ramaphosa ipaakanyetsang go fetola kabinete. Go leboga tiro ga gagwe go tla morago ga sena go fengwa mo maemong a botlatsa presidente ba ANC kwa conferenceng ya Lekoko ke Paul Mashatile. David Tabede Mabuza o itsege jaaka DD Mabuza fa ba bangwe ba rata go mmitsa the cat. Mabuza o belegwe ka 1960 mme o bitsa Mpumalanga legae la gagwe. Lerato la gagwe la dipolotiki le tsosolositswe morago ga go itse ka Black Consciousness Movement fa e ne e santse e le moithuti. O simolotse go dira jaaka morutwana mme morago a nna mogokgo. Gape e ne e le modulasetilo wa mokgatlho wa barutabana wa South African Democratic Teachers Union. Morago ga 1994 Mabuza o ne a nna mokhuduthamaga wa thuto kwa Mpumalanga mme o kokometse maemo ao dingwaga di le 4 pele ga go runya ga tlhatlharuane e ka ga dipholo tsa grade 12 ka 1999. O ne a boa moraga foo jaaka ne a tlhomiwa go nna mokhuduthamaga wa matlo ka 1999. Se ne sa motlhagolela tsela go nna modulasetilo wa ANC kwa Mpumalanga. O kokometse manno ao go tloga ka 2008 go fitlha ka 2017. Why can't unity be the winning position? Unity is the winning position. Mo pakeng ya gagwe yotlhe jaaka modulasetilo wa ANC kwa Mpumalanga o okeditse tshosometso ya ANC le palo ya baemanokeng kwa provinseng eo mme o tumme thata fa a ne a tshwaragana le modulasetilo wa Kobokone Bophirima wa Maloba Supra Mahumapelo le modulasetilo le tonakgolo ya Maloba ya Free State Ace Magashule. Boraro jono bono bo itsagale jaaka the Premier League e leng setlhopha se se neng se itsagale go bo se golagane thata le mopresidente wa Maloba Jacob Zuma. Premier League e ne e le mo letsholong la gore Zuma a tlhophiwe gape go nna mopresidente wa ANC pele ga conference ya bosetšhaba ya mokgatlho o ya bo 53. Kwa conferenceng ya bo 54 boraro jono bono bo tsewa bo le botlhokwa thata malebana le yo tla tlhophiwang go nna mopresidente. Fela Mabuza o ne a tlhanogela the Premier League o rotloeditse dikemedi tsa province ya Mpumalanga go voutela kitlano ya Lekoko mme se sa lebisa kwa phenyong ya ga Cyril Ramaphosa jaaka mopresidente wa Lekoko. Comrade Cyril Ramaphosa as the new president of the African National Congress. Letsholo la gagwe la go kitlana Lekoko le mo thusitse ka ntlha ya gore o ne a tshwanela ke go tlogela maemo a gagwe a bodulasetulo kwa provinseng ya Mpumalanga go ya go nna motlatsa mopresidente wa ANC le naga. Comrade David Mabuza is the new deputy president of the African National Congress. Fela kwa conferenceng ya bosetšhaba ya bo 55 tsotlhe di ne di a fetoga. Mabuza o ne a ntshiwa ke Paul Mashatile yo ga jaana e le motlatsa mopresidente wa Lekoko morago ga go gana go tlhophiwa kwa conferenceng. Mabuza o nnile motlatsa mopresidente wa Lekoko le naga ngwaga e le nngwe fela. O ne a emela Aforika Borwa jaaka moemedi o kgethegileng kwa South Sudan gareng ga dintlhakgolo tsa gagwe kwa kantorong morago ga go latlhegelwa ke maemo a gagwe a botlatsa bopresidente kwa conferenceng ya ANC ya Sedimonthole. Go nnile le dipotso di le dintsi malebana le bokamoso jwa gagwe. Mabuza o totobaditswe kwa phitlhong kwa Mpumalanga gore o neetse mopresidente Cyril Ramaphosa lekwalo la gagwe la go rola marapo. Ke Ntlantla Kgatlhane wa dikgang tsa SABC mo Johannesburg. Dingangisano tsa bofelo mo kgetseng ya mmelaelwa yo o latofadiwang ka go rulaganya digongwana tsa go betelela bana Gerhard Ackerman di tswelela ka la bobedi. Puso e sweditse kgetse ka gore Ackerman o nnile le seabe mo go betelelweng ga basimanyana ke banna le gore ga a nna le bonnete fa ne a ntsha bopaki kwa kgotlatshekelo. O lebaganwe ke ditatofatso di feta 700 tse di akaretsang petelelo le go gweba ka batho. Ackerman o latofaditswe le mmelaelwa nae moatlhodi Paul Kennedy yo ipolaileng morago ga go neelwa beili mo kgetseng eno.
Badiri ba ba dirang kwa diteišeneng tsa sepodisi go rala naga ba tlile go ungwelwa mo bogautshwaneng fela jaaka ditokololo tsa sepodisi. Safety and Security Bargaining Council e neile tona ya sepodisi Dikgang malatsi a le 28 go netefatsa gore o tsenya tirisong tumalano e saenilweng le mekgatlho ya badiri ya 2011. SAPO e batla gore ditokololo tsa yona tsotlhe tseo e seng ditokololo tsa sepodisi mme di dira mo maemong a kotsi di thapiwe mo tlase ga Police Service Act gore le tsone di ungwelwe. Badiri kwa dikantorong tsa sepodisi sa Afrika Borwa ba ne ba dira ditshupetso kwa ntle ga dikantoro tsa Safety and Security Sectoral Bargaining Council. Ba re ke dingwaga di le 12 ba ntse ba na le tsholofelo ya gore mothapi o tla inaakanya le tumelano e saenetsweng ka 2011 ya go tswa fa molawaneng wa ditirelo tsa bosetšhaba le go simolola go dira ka fa tlase ga molawana wa sepodisi wa 1995. Remember that time, who was the National Commissioner of Police? It is the current Police Minister, Ditaba, who is the signatory to the agreement. But today, him being a minister, there is no effort, there is no political will that comes from him to ensure that our members who are employed in terms of the Public Service Act are indeed cooperated into the Police Act. We are not saying make them to be police officers, but we are saying that we have agreed that make them to be a category of employees within the Police Act for them to enjoy the good benefits. Fa ba ne ba diragatsa ka kwa Centurion, badiri ba latofaditse mothapi ka go retelelwa. Ke badiri ba ba balelwang go dikete ba ba amegileng segolo setonna badiredi ba tsamaiso le bo phepafatsi. Important that this agreement comes to party properly, so because as you said, the cost of living is very high. People can barely afford themselves. The PSA members are struggling, but they are the ones who are actually the backbone of the SABs. This move will assist us a lot because remember, we are working for the same employer, same department but different act, and we are exposed in danger, lot of us. Because of SPSA members who have never been acknowledged, the acknowledgement was only when they needed us during COVID-19, but because of now, they've seen us, we are very, very, very wanted to be we want the agreement what they wanted to be acknowledged. Go nnile le dipuisano tsa di ura tse di kwa sephiring tse di ka ga go dira ka natla go tswa matlhakore otlhe. Fa tumelano eno e ka tlanegiswa, badiri ba tlile go bona merokotso jaaka medical aid, provident le compensation funds fa ba ka tlhokafala ba le fa tirong. Employers have considered that they are no longer walking away from the agreement. The reason why we came here, they said on December they are walking away from this agreement. They've considered now, under facilitation, on record that now we need to agree on the implementation part. Politics have killed policing. Change of leadership, where now the current national commissioner, who was Dikgang by that time, same agreement. Unfortunately, when you have to implement it, Dikgang is no longer there. Come Pierre. Pierre comes in. Anything that was done by Dikgang, I've got nowhere to go. Kabagare Bargaining Council e tla thapa motsamaiso ya ikemetseng mo sebakeng sa matsatsi a le 14. Badiri ba batla go itse ka tsela e diphetogo di tlileng go dirwa ka gone. Ka fa go jelengwe, mothapi le mositse go tsepama mo tumelanong, go seng jalo badiri ba tlile go boa ba lopa tsamaiso ya boatlhodi. Ga re lebelela tsa boditšhabatšhaba mo presidente wa Uganda Yoweri Museveni o sireleditse tshwetso ya naga ya gagwe go tswala dikantoro tsa ditshwanelo tsa botho tsa mokgatlho wa ditšhabakopano kwa nageng eo. Se mo puisanong le morulaganyi mogolo wa dikgang tsa boditšhabatšhaba tsa SABC Sophie Mokoena mo Museveni a nyaditseng dinaga tsa bophirima ka go beela Uganda melawana ya go ela tlhoko ditshwanelo tsa botho. O kgadile dinaga tse morago ga di sena go nyatsa molawana wa sešweng wa Uganda o ka ga ditshwanelo tsa setlhopha sa LGBTQI. Moporesidente Museveni o ntse a le mo nageng go tla go matlafatsa dikgolagano tsa sepolotiki le kgwebisano magareng ga Pretoria le Kampala. Leeto le tla ka nako e Uganda e kgalelwang tshwetso ya yona ya go ntšhafatsa tumelano ya go amogela kantoro ya ditšhabakopano ya komishenara mogolo wa ditshwanelo tsa botho go feta paka ya ga jaana ya dingwaga di le 3 e ikhutlileng ka Tlhakole monongwaga. Once people know
that you will make profit and supply goods. Those are just software issues. Because what value do we get from blocking people or delaying them with the regulation? So rationality, demand, we will remove them. They will be removed. This is because they were not highlighted. So, like a visa, why do you constrain business people with visas? They should travel, they should get what we call multiple re-entry visa. I get a visa, I come back, I come whenever I want to. That's so logic will replace irrationality. kgang e nngwe e tshwenyang ke molaotlhomo o mongwe o amang ditshwanelo tsa batho ba setlhopha sa LGBTQI. This is because we have a Ugandan Human Rights Commission, which is mandated by the Constitution. So having others which are not part of our constitutional system is first of all unnecessary, but also diversionary, because some of the people may not know the difference. Instead of going to report to where action can be taken, they go to the UN. What can UN do in Uganda? They don't have the powers of enforcement. The ones who have the powers of enforcement are the Uganda National Human Rights Commission. So why divert attention of complainants with multiple points? Because for the ordinary people, they may not know the difference. Gape o buile ka dipuisano tsa gagwe le mopresidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ntwa ya kwa Ukraine e bakile tlhwatlhwa e kwa godimo ya dijo, poifo ya tlhaelo ya dijo mo dinageng tse dingwe tsa Afrika. This is the mistake of Western countries. They are the ones who are provoking, because they are really, the English word is insufferable. You can't put up with their nonsense, because nobody concentrates so much on homosexuals, and nobody is hunting them. But because they come and want to force us to say homosexuality, oh yeah, that's how you get now a backlash. They are the ones who are provoking all this. Our attitude on homosexuality is that these are deviants. They are deviants from the normal. There is the normal, there is the deviation from the normal. But you don't kill. The deviation from normal is also part of nature. You can get somebody born with 6 fingers instead of 5. You can't kill him. But then you don't go around and say, oh, this one, the deviation is the normal. It is the provocation by the Western countries. Bagwebi ba Afrika Borwa le Uganda ba tsene kopano pele ga leeto la mopresidente wa naga eo mono gae. Mekgatlo ya dikgwebo e begetse bo presidente ya Cyril Ramaphosa le Yoweri Museveni ka ga ditšhono le dikgwetlho tse di ka ga kgwebisano le peeletso magareng ga dinaga ka bobedi kwa kopanong e neng e tshwerwe maabane. Your Excellencies, the private sector emphasized the importance of effective public-private sector collaboration in tackling some of the challenges that we are seeing, but also on capitalizing on numerous opportunities available to the two countries and as well as across the African continent. South Africa identified key areas for participation, investment, and exports between ourselves as South Africa and Uganda, and that was in the manufacturing and advanced manufacturing space. Komiti ya Palamente e malebana le merero ya matlole a setšhaba ya re tlhaelo ya boeteledipele mo SABC e kwafatsa mogasi yono wa setšhaba. Seno ke morago ga gore motlhankela khuduthamaga mogolo wa SABC Madoda Nxakwe a bolelele komiti gore ga a amogela maikarabelo a go tsa ditshwetso tsa boto.
Skopa se kgadile gape bakhuduthamaga bagolo ba SABC ka ntlha seo ba kayang e le tlhaelo ya bothati bo bo rwalang maikarabelo kwa mogasing yono wa setšhaba. Ba kaya poto ya bofelo e sale e fela dikgwedi di le 4 tse di fetileng. It says, taking note of the temporary nature of this appointment, you are advised not to enter into any new or major financial commitment. The problem with that, Chair, is that all our business plans in terms of operations, sales, and various aspects of the organization are by nature commercial, and it means that there would therefore need to be some financial commitment to be made. Lefapha la ditlhaeletsano le le emelang puso jaaka monna le seabe kwa SABC le boletse Skopa gore le ne le sa itse gore Mqakwe ga a amogela maemo a bookamedi ba maikarabelo kwa SABC. Skopa se supa lefapha ka monwana go latela tlhaelo ya boeteledipele kwa SABC. Komiti ya re lefa mopresidente a diega go thapa boto, banna le seabe ba ka bo ba netefaditse gore go nna le tswelelo pele gore go thapiwa gono go botlhokwa go a diragala. The biggest indictment is that at an operational level, you can't seem to get your house in order whilst those other processes are playing out, however long-winded they might be and as incorrect as it might be, ultimately landing them in court. Komiti e kaile seno jaaka botlhaswa le go tlhoka maikarabelo ga mmogo le tshenyo ya madi a baduela lekgetho. Union ya badiri ba kwa malapeng e ikuela mo bathaping go obamela molao o mošwa wa dikoketso tsa dituelo tsa badiri ka diperesente di le ka fa godimo ga di le 9. Go oketswa ga dituelo tse mo go itsisitswe mo molawaneng o mošwa wa badiri ke lefapha la tsa badiri. Puso ya re badiri ba mo malapeng ba tshwanetse go duela bobotlana diranta di le 25 le disente di le 42 ka ura. Go latela diphetogo tse badiri ba malapeng ba tla amogela bobotlana diranta di le 450. Lefapha la rekoketso e tlile go thusa batho bao ba ka lekanang dikete tse di 900 segolo thata basadi. Mokgatlho wa UDWOSA o re lefase e le kgato entle go ditshwanelo tsa badiri ba mo lapeng go se latele molao wa dituelo tsa badiri mo lephatong leno ke tiragalo e tletsetletseng. UDWSA e ikuela go puso go gagamatsa molao. There are a lot of problems when coming to national minimum wages in the domestic work sector. First, the national minimum wage will look good in black and white, but some employers are not complying at all. And because they are not bothered by anyone who's knocking at the doors and ask if you are complying, we are asking the Department of Labor to implement the national minimum wage and to enforce those employers who are not complying, because we know that many of them are not complying. There are beautiful laws that are covering domestic workers, but there's non-compliance because they are working as individuals, they are scattered, and the employers are not bothered by anyone. They are doing as they are pleased in their properties. Mokgatlho wa Socio-Economic Rights Institute of South Africa o re mo nakong e buima ya ikonomi morago ga go tlhaselwa ke bolwetse jwa COVID-19 bathapi ba tshwanetse go fokotsa diura tseo badiri ba malapa ba dirang go tsona. Se tla ba fa nako ya go batla ditiro tse dingwe. Gape bathapi ba tshwanetse go ba duela go ya ka selekano sa diura tseo ba dirang ka tsona jaaka molao o ba laela. When it comes to employer-employee relationships, the important thing is to abide by the law at all times. And so from the perspective of a household where one person can no longer afford what they used to be able to afford, they need to then begin to consider alternatives. One alternative really is to cut down those hours. So I think that, you know, if you had a domestic worker who was full-time, one consideration is cutting back those hours so that they're able to, you know, find another job that would possibly be able to supplement their income and replace the one that had been taken away. But what we're seeing more is just, you know, a very sort of the attitude that says, this is what I can afford, take it or leave it. Lefapha la badiri la re seelo se se letleletsweng sa dituelo se beilwe go sireletsa badiri bao ba duelwang madi a kwa tlase le go fokotsa go sa lekalekane.
Go tsogile ke tsaetsego gore dikgwebo potlana ga di le di bona tšhono ya go kgaolelwa lekgetho le go bona dipoelo mo sekemeng sa puso sa go tsenya thebolelo ya motlakase ya solar. Se morago ga tona ya matlole Ino Godongwana sena go itsise fa puso e tlile go kgaola lekgetho go bao ba tsayang dikgato tsa go tsenya mafaratlhatlha a solar kwa malapeng le mo dikgwebong. Bontsi ba baagi ba ngongorega ka tlhwatlhwa ya go tsenya mafaratlhatlha a ba re puso e tle ka maano le sekema se se ka akaretsang ba ba dikobo di magetleng. Go simolola gompieno malapa le batho ba ba tsentseng di solar panel ba tla kgona go dira kopo ya go busediwa diperesente di le 25 tsa madi ao ba rekileng dipanele ka one go fitlha go diranta di le 15,000. Go qualifyela seno di solar panel di tshwanetse tsa bo di rekilwe le go tsengwa mo lefelong la private, mme certificate sa go bontsha gore go latetswe ditsela tse di maleba se tshwanetse se bo se rebotswe go simolola mopitlwe a rogwa go fitlhelela Tlhakole a le 29 ngwaga o tlang. Go le jalo go na le matshwenyego tebang le gore dikgwebo potlana le malapa sa itsholelang di tla kgona go duelela seo jang. Most of our members can basically dependent 100% on Eskom. They cannot afford generators, they cannot afford the solar panels. Even with the rebates, most of them are not going to be able to afford those things because the rebate is not like a cash injection. You need to spend that 200,000, 300,000 first before you can claim it later. But the majority of our members are still trying to recover from COVID. They are now struggling to recover from the load shedding because if you've got a company, small company, out of the 8 hours in a day, you are off for 6 hours. You'll have the costs and expenses, but you won't have the income. So it's a cash flow problem that they have, and you won't have 500,000, 300,000 sitting there just to go and get solar system or to go and get a generator. So the chances are the take up will only be done by big businesses. Solana Energy ke kgwebo e ntšha ya di solar panel kwa Durban e o maitlhoma yona e leng go dira go lephata la energy. Ba tsenya di solar panel mo dikgwebong le mo malapeng. Le mororo ditlhotlhwa tsa bone di farologana. Ba re go tsenya di solar panel ga go tlhotlhwa tlase. For your backup, your normal backup, there will be your inverter and your battery, your 3 kilowatt battery, your 3 kilowatt system. It will cost you 59,000 rand. And you do not have any generating power. It's just for you when the Eskom does their thing, you have power for that space in time. But even that 3 kilowatt system, is looking at the direction we're going, it's not going to be enough. The cheapest system that we have, it's 179,000, of which is a 5 kilowatt system with a 5 kilowatt battery. That, in a nutshell, if you have a stove that uses 1 kilowatt, that means that stove, we can light the stove for 5 hours. But if that stove is using 5 kilowatt, it means you can light the stove for 1 hour. Of which even there, I'm talking about 179,000, but still it will not fully cover you. You know, it won't fully cover your big household or your big business. Biela a re solar panel tsa modiro wa kwa Australia ke tsona tse di botoka thata. The rebates, as something as an incentive, it's a good thing if you're looking at it in a silo. If you don't looking at it with the problem, if you're looking at it with the problems that we have and installing solar, actually it's nothing. Look around the world, the Australian government, because they wanted to solve the problem, they didn't want to throw crumbs to people. What they did, they offered what you call loans, free interest loans for I think it's a 2 kilowatt system. That created then a situation for people like us to actually address the problem, to come up with solutions. As we are at Solana, we're busy trying to figure out a way how to develop a system that will be cheaper, that will actually be suited for 80% of the market, of which that is poor people. Le fa badirisi ba ka reka le go tsenya di solar panel ba tla bona madi a bona fela ngwaga o tlang. Well, 15,000 is better than nothing in my view. 15,000 in your pocket is quite something.
I think with regards to the mechanics of why it was done like that, the government is just trying to increase capacity. So I suppose it would be unfortunate for those that were already installed before. But I feel 15,000 is substantial. It may not be enough, but I think it's substantial for a household. Madi a badirisi ba go a busediwang ke a go duelela fela di-PV panel mme seng go duelela di-inverter le di-battery. Mo metshamekong SuperSport United e ikaelela go konosetsa setlha sa DStv Premiership ka noto e kwa godimo. Setlhopha seno sa Gavin Hunt ga jana se mo maemong a bobedi a loko mme go na le dintlha di le 5 magareng ga sona le Orlando Pirates e mo maemong a boraro. Matsatsantsa Pitori a tla thulana le Golden Arrows ka Sontaga mme ba solofetse go ipusuletsa morago ga go latlhegelwa kgatlhanong le setlhopha se mo legatong la ntlha la paka e. SuperSport ha ya qala sehla ka tsela eo sehlopha se neng se lebeletse ka teng empa sa kgona ho phamisa papadi ya sona moo se hlotseng dipapading tse 10 ho tswa dipapading tse 21 tsa league ho fihlela ha jwale ditlholo tse tsheletseng ebile lapeng empa seo ha sa khotsofatsa bakwetlisi ba sehlopha dipapadi tse latelang tsa lapeng di tla ba bohlokwa ho Hunt ya amohelang Arrows mafelong a beke. Done okay at home, but we need to do better, you know. So obviously Sunday is going to be a difficult game. I mean, the last time out they did well with the opposition, so they beat us down in Durban. So yeah, we need to try and finish the 9 games strongly, especially at home. SuperSport ntse e sokola ho qeta ho ba hara dihlopha tse 3 tse ka hodimo lokong dilemong tse fetang 10 ba qetetse boemong ba boraro sehleng sa 2011-2012. We need to pick up points now. We, you know, in the last few seasons we've let ourselves down going into the final 10 games of the season, and that's something, you know, the coaches come in and wanted to rectify, and from a club's point of view and players as well. You know, we want to finish strong, and that's something we haven't done in the last few seasons, so we need to now do that. Hara merero e meng ya Hunt ke o phunyeletsa sehlopha tlhodisanong ya CAF mo a dubelang hore ke sethala sa o matlafatsa sehlopha sa hae le ho feta engwe ya dikatlego tse kgolo tsa sehlopha ebile o fihla magaolagang a mohopo wa CAF Confederations Cup ka 2017 mo sileng sa hlolwa ke sehlopha sa TP Mazembe sa naha ya DRC. I always say Africa makes your team stronger, makes your team mentally stronger, better. You know, there's certain times where you can rotate the squad a little bit here and there. So I think it makes you better. Le ha Hunt a sebeditse hantle le dibapadi ho tloha ha khutla sehlopeng o tshwenyehile haholo hore dibapadi tsa hae di tla fokotseha ha sehla se fihla pheletsong. Hona le tebello ya hore dibapadi tse mmalwa di tla tsamaya sehlopeng. Hona le dibapadi tse mmalwa tse kadimilweng tse tla khutlela dihlopeng tsa bona ha ba bang ba fumane le hae dihlopeng tse ntjha. Le bangtube SABC News Johannesburg. Dina dilekalo mogedi wa rona yo rategang gakologela gore dikgang tsa rona di teng mo mafaratlhatlheng a farologaneng jaaka Twitter, YouTube le Facebook. Dikgang tse di latelang tsa rona ke tsa loleme lwa Sepedi mo kanaleng ya SABC 2 ka ura ya borobedi maitsiboa. Maemo a bosa a latela. Salang. Sli.